Era una tarde cualquiera en el pequeño pueblo de San Angelo. Las calles estaban tranquilas y el cielo, cubierto de nubes gris, auguraba una lluvia ligera. En una casa ubicada en las afueras del pueblo, Daniel, un adolescente de 16 años, estaba sentado en la sala mirando por la ventana. Era un joven curioso y lleno de energía, pero los últimos meses habían sido difíciles. La relación con sus padres, especialmente con su padre, había estado tensa, y sentía que sus amigos no lo comprendían. Daniel, ¿puedes venir a ayudarme con las bolsas del mercado? Llamó su madre desde la cocina. El joven suspiró, mirando su teléfono antes de levantarse regañadientes. Voy, respondió con desgana. Su madre, Carmen, lo recibió con una sonrisa cálida pero cansada. Gracias, hijo. ¿Sabes que no puedo cargar todo esto sola? Daniel no respondió, simplemente tomó las bolsas y las dejó sobre la mesa. La distancia entre madre y hijo era evidente, pero Carmen siempre trataba de mantener la paz. Tu padre llegará tarde otra vez, comentó mientras desempacaba. Dice que tiene una reunión importante en el trabajo. Daniel rodó los ojos. Cuando no está ocupado, murmuró casi inaudible. Carmen lo escuchó pero decidió no responder. Sabía que cualquier comentario podría desencadenar una discusión, y lo último que quería era más conflicto en casa. Horas más tarde, Daniel decidió salir. No quería quedarse encerrado escuchando el silencio incómodo que llenaba la casa cada vez que estaba a solas con su madre. Subió a su bicicleta y pedaleó hacia el parque del pueblo, buscando despejar su mente. En el camino comenzó a llover ligeramente. Las gotas caían suavemente sobre su rostro mientras pedaleaba más rápido, disfrutando de la sensación de libertad que el viento le daba. Sin embargo, algo lo inquietaba. Una sensación extraña, como si algo importante estuviera a punto de suceder. Sacudió la cabeza, intentando ignorar el pensamiento. Cuando llegó al parque, se encontró con Lucas y Sofía, dos de sus amigos de la escuela. Estaban sentados bajo un árbol, protegiéndose de la lluvia. Daniel, ¿qué haces aquí bajo la lluvia? Exclamó Sofía riendo. Solo necesitaba salir, respondió mientras se unía a ellos. No quería estar en casa. ¿Otra peli con tus padres? Preguntó Lucas, aunque su tono era más bullying que solidario. Algo así, dijo Daniel, evitando dar más detalles. No le gustaba hablar de sus problemas personales, especialmente con Lucas, quien nunca parecía tomar nada en serio. La conversación continuó de manera ligera, pero la lluvia comenzó a intensificarse. Deberíamos irnos antes de que esto empeore, sugirió Sofía. Los tres se levantaron y comenzaron a caminar hacia la salida del parque. Daniel, sin embargo, sintió esa extraña sensación de nuevo, como un presentimiento oscuro que no podía explicar. Decidió ignorarlo y se despidió de sus amigos antes de subirse a su bicicleta. Mientras pedaleaba hacia casa, la lluvia se convirtió en una tormenta. Los relámpagos iluminaban el cielo, y el viento soplaba con fuerza, dificultando su avance. Daniel, decidido a llegar rápido, tomó un atajo por una carretera secundaria que rara vez utilizaba. La carretera estaba oscura y resbaladiza. Los faros de los autos apenas iluminaban el camino, y Daniel pedaleaba con cuidado, tratando de mantener el equilibrio. Fue entonces cuando escuchó un ruido detrás de él. Era un auto que venía a gran velocidad. Volteó la cabeza justo a tiempo para ver cómo el vehículo derrapaba en la cava. Todo sucedió en un instante. El auto perdió el control y se dirigió directamente hacia él. Daniel intentó esquivarlo, pero la bicicleta resbaló en el pavimento mojado. El impacto fue brutal. Sintió un dolor intenso como si su cuerpo se rompiera en mil pedazos y luego, nada. El silencio lo envolvió. No podía ver ni sentir nada. Solo una oscuridad infinita. Pensó que estaba soñando, pero había algo demasiado real en esa sensación de vacío. De repente, una luz apareció a lo lejos, una luz cálida y brillante que parecía invitarlo a acercarse. Daniel se sintió atraído por la luz, como si fuera un imán. Su cuerpo o lo que cuidaba de él,
comenzo a moverse hacia ella. A medida que se acercaba, comenzo a escuchar voces, susurros suaves que parecían venir de todas partes. Las voces hablaban en un idioma que no podía entender, pero sus palabras transmitían paz. Cuando finalmente alcanzó la luz, se encontró en un lugar completamente diferente. Era un campo vasto y sereno, lleno de flores que brillaban como si estuvieran hechas de luz. El cielo era de un azul profundo, y una sensación de calma absoluta lo envolvía. Daniel nunca había sentido algo así. Era como si todas sus preocupaciones y miedos hubieran desaparecido. De repente, una figura apareció frente a él. Era alta y etérea, con una presencia que irradiaba sabiduría y poder. La figura lo miró con compasión antes de hablar. Daniel, dijo su voz resonando como un eco suave. No es tu tiempo. ¿Qué significa eso? Preguntó Daniel, sintiéndose confundido. ¿Dónde estoy? Estás en el umbral, respondió la figura. Entre lo que fue y lo que será. Pero no puedes quedarte aquí. Hay algo que debes saber antes de regresar. ¿Regresar? Repitió Daniel. No entiendo, ¿qué debo saber? La figura hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. El mundo está en peligro, dijo finalmente. Los humanos están olvidando algo esencial. Y si no lo recuerdan, las consecuencias serán irreparables. ¿De qué estás hablando? Insistió Daniel, sintiendo un escalofrío recorrer su ser. ¿Qué puedo hacer yo? Tú serás el mensajero, dijo la figura. Debes llevar este aviso al mundo. Pero no será fácil. Muchos no creerán en ti, y tu camino estará lleno de desafíos. ¿Estás listo para aceptar esta responsabilidad? Daniel quería decir que no. Quería gritar que solo era un adolescente, que no estaba preparado para algo tan grande. Pero antes de que pudiera responder, sintió como la luz comenzaba a desvanecerse. El campo brillante desapareció, y el dolor volvió, arrastrándolo de regreso a la oscuridad. El dolor era insoportable. Daniel sentía como si su cuerpo estuviera atrapado entre dos mundos, un pie en la oscuridad y el otro en la realidad. La sensación era abrumadora, pero lo que más lo impactó fue abrir los ojos y darse cuenta de dónde estaba. Estaba en una cama de hospital. Las luces fluorescentes del techo zumbaban suavemente, y el olor a desinfectante impregnaba el aire. A su alrededor, podía escuchar el murmullo de las máquinas monitoreando sus signos vitales. La habitación estaba vacía, salvo por el sonido constante del electrocardiograma que indicaba que su corazón seguía latiendo. ¿Qué pasó? Murmuró tratando de mover su cuerpo. Pero cada movimiento le provocaba un dolor punzante que le hacía apretar los dientes. La puerta de la habitación se abrió lentamente, y su madre entró. Su rostro reflejaba una mezcla de alivio y preocupación, y cuando vio que Daniel estaba despierto, corrió hacia él. Daniel, gracias a Dios estás despierto, exclamó tomando su mano con fuerza. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. ¿Dónde estoy? Preguntó Daniel, su voz apenas audible. Estás en el hospital, respondió su madre, acariciando su mano con ternura. ¿Tuviste un accidente? Un auto te golpeó. Los médicos dijeron que era un milagro que sobrevivieras. Daniel cerró los ojos, tratando de recordar. Los fragmentos del accidente comenzaron a regresar lentamente. La carretera mojada, las luces del auto, el impacto. Y luego la luz. La figura etérea. El mensaje. Su corazón comenzó a latir más rápido mientras las palabras resonaban en su mente. El mundo está en peligro. ¿Tú serás el mensajero? ¿Cómo llegué aquí? Preguntó, intentando distraer su mente del recuerdo. Unos testigos llamaron a la ambulancia, explicó su madre. Dijeron que el auto se desvió justo después de golpear y chocó contra un árbol. El conductor sobrevivió, pero tú eras el que estaba peor. Dijeron que no tenías posibilidades. Pero aquí estás. Daniel tragó saliva, sintiendo un nudo formarse en su garganta. Mamá, dijo mirándola con seriedad. Algo me pasó mientras estaba inconsciente. Vi algo. La expresión de su madre cambió,
Pasando de alivio a preocupación. ¿Qué quieres decir, hijo? Estabas herido. Seguro que fue solo un sueño. No fue un sueño, insistió Daniel, su voz ganando fuerza. Vi. Otro lugar. Una luz. Y alguien habló conmigo. Me dijeron que tenía que dar un mensaje. Que el mundo está en peligro. Su madre lo miró en silencio sin saber qué decir. Finalmente, suspiró y apretó su mano. Daniel casi pierde la vida. Y es normal que tu mente haya creado cosas para ayudarte a sobrellevarlo. Pero ahora estás aquí vivo. Eso es lo que importa. Daniel quería protestar, quería explicar que no era algo que su mente había inventado. Pero estaba demasiado débil, y el dolor comenzaba a hacerse más intenso. Decidió guardar silencio por el momento. En los días siguientes, Daniel comenzó su proceso de recuperación. Las enfermeras entraban y salían de su habitación, ajustando las máquinas y administrando medicamentos. Su cuerpo sanaba lentamente, pero su mente no podía descansar. Las palabras de la figura seguían resonando en su cabeza, y cada vez que cerraba los ojos, veía esa luz brillante, ese campo de flores, y sentía la urgencia del mensaje que le habían dado. Un día, mientras estaba solo en su habitación, decidió escribir lo que recordaba. Tomó un cuaderno que su madre había dejado junto a la cama y comenzó a anotar cada detalle. La luz, la figura, las palabras exactas que había escuchado. Mientras escribía, sintió como si algo dentro de él se aliviara, como si el acto de ponerlo en palabras lo ayudara a comprender mejor lo que había experimentado. Pero incluso mientras escribía, no podía evitar sentirse atrapado entre dos realidades. ¿Cómo podía explicar lo que le había sucedido sin que los demás pensaran que estaba loco? Sus amigos, su familia. Nadie lo entendería. Unos días después, Lucas y Sofía lo visitaron. Entraron en la habitación con sonrisas nerviosas, cargando una bolsa llena de snacks y un globo que decía recupere pronto. Vaya susto nos diste, exclamó Lucas mientras dejaba la bolsa en la mesa junto a la cama. Pensamos que te habíamos perdido. Fue algo serioso, agregó Sofía, sentándose en una silla junto a la cama. Cuando nos enteramos del accidente, no podíamos creerlo. ¿Cómo te sientes? Mejor, respondió Daniel, aunque su tono era distante. No quería hablar del accidente ni de lo que había visto. Pero algo en su interior le decía que necesitaba compartirlo, al menos con ellos. Hay algo que tengo que contaros, dijo finalmente, su voz baja. Lucas y Sofía lo miraron con curiosidad. Durante el accidente, algo me pasó. No sé cómo explicarlo, pero sé algo. Estuve en otro lugar. ¿Otro lugar? Preguntó Lucas, frunciendo el seno. ¿De qué estás hablando? Era un campo lleno de luz, continuó Daniel, ignorando la expresión escéptica de su amigo. Y alguien me habló. Me dieron un mensaje. Algo sobre el mundo. Que está en peligro. Sofía se inclinó hacia adelante, su rostro mostrando una mezcla de interés y preocupación. ¿Un mensaje? ¿Qué tipo de mensaje? No sé todos los detalles, admitió Daniel. Solo sé que tengo que hacer algo al respecto. Y es como si me hubieran enviado de vuelta por una razón. Lucas soltó una risa nerviosa. Suena como algo sacado de una película de ciencia ficción. Lucas, dijo Sofía con un tono de advertencia. Si Daniel dice que le pasó, debemos escuchar. Gracias, murmuró Daniel mirando a Sofía con gratitud. No sé cómo explicarlo, pero sé que es real. Y sé que no va a ser fácil. ¿Qué vas a hacer ahora? Preguntó Sofía. No lo sé, respondió Daniel, mirando el cuaderno donde había anotado todo. Pero tengo que encontrar una manera de entender lo que significa este mensaje. Y necesito ayuda. Y esa noche Daniel no podía dormir. Las palabras de la figura resonaban más fuerte que nunca, y cada vez que cerraba los ojos, veía fragmentos de visiones que no podía comprender. Era como si algo dentro de él estuviera despertando, algo que no podía ignorar. Se levantó de la cama con dificultad y caminó hacia la ventana de la habitación. La ciudad estaba tranquila, las luces parpadeando en la distancia. Pero en ese momento, Daniel sintió algo diferente,
una conexión con todo lo que lo rodea. Era como si pudiera sentir el pulso del mundo, y con ello, la urgencia del mensaje que debía compartir. ¿Qué quieres que haga? Susurró mirando al cielo. Dijiste que era el mensajero, pero no sé cómo empezar. En ese momento, una brisa suave entró por la ventana, acariciando su rostro. No había respuestas claras, pero Daniel sintió una paz momentánea, como si estuviera en el camino correcto. Cerró los ojos y respiró profundamente, prometiéndose a sí mismo que haría todo lo posible por cumplir con la tarea que le habían encomendado. Los días pasaron lentamente, pero para Daniel, cada momento estaba lleno de una intensidad que nunca antes había sentido. Su cuerpo continuaba sanando, pero su mente estaba en constante movimiento, obsesionada con el mensaje que había recibido. El cuaderno donde había escrito todo se convirtió en su refugio, un lugar donde podía intentar dar sentido a las palabras de la figura y las imágenes que seguían apareciendo en sus sueños. Una tarde, mientras miraba por la ventana de su habitación, escuchó una conversación en el pasillo. Era su madre hablando con un médico. Aunque las palabras eran suaves, Daniel pudo captar el tono de preocupación en la voz de su madre. Doctor, él sigue hablando de visions, decía Carmen. ¿Está convencido de que algo le pasó mientras estaba inconsciente? Y es normal después de un trauma tan grave, respondió el médico. Algunos pacientes experimentan sueños vívidos o recuerdos confusos. Puede ser parte del proceso de recuperación. Daniel sintió una punzada de frustración. Sabía que nadie lo entendía, que todos asumían que lo que había visto era producto de su mente. Pero para él, era más real que cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Y esa noche Daniel tomó una decisión. Si nadie iba a creer en lo que había visto, tendría que encontrar las respuestas por sí mismo. Y sabía exactamente por dónde empezar. Con cada día que pasaba, Daniel se sentía más seguro de su propósito, pero también más consciente de la responsabilidad que cargaba. Sus publicaciones en redes sociales comenzaron a ganar tracción. Y personas de diferentes partes del mundo comparten sus historias y experiencias. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a creer. Los comentarios negativos eran inevitables, y algunos incluso lo acusaban de inventar todo para llamar la atención. ¿Sabías que esto no sería fácil? Lo recordó Sofía mientras revisaban juntos los mensajes. Pero no está solo. Hay muchas personas que están escuchando. Lo sé, respondió Daniel dejando su teléfono a un lado. Pero a veces siento que no es suficiente. Las palabras de esas figuras dijeron que el mundo estaba en peligro. ¿Y si no podemos hacer nada para cambiarlo? ¿Estás haciendo algo? Insistió Sofía. Estás hablando. Estás inspirando. Eso ya es más de lo que la mayoría hace. A pesar de las palabras de Sofía, Daniel no podía ignorar la sensación de urgencia que lo perseguía. Las figuras no solo le habían dado un mensaje, sino también una advertencia, y sabía que el tiempo era limitado. Pero lo que no sabía era cómo actuar más allá de las palabras. Unos días después recibió un mensaje inesperado. Era de Emilio, el hombre que le había escrito sobre su experiencia similar. Necesitamos hablar en persona, decía el mensaje. Hay algo que debes saber. Daniel, intrigado, respondió de inmediato, y acordaron encontrarse en un parque cercano. Emilio resultó ser un hombre de unos 60 años, con una presencia tranquila pero poderosa. Cuando lo vio, Daniel sintió una conexión inmediata, como si ya lo conociera de alguna parte. Gracias por venir, dijo Emilio mientras estrechaba la mano de Daniel. He estado siguiendo lo que has compartido, y creo que hay una razón por la que nos hemos encontrado. ¿Qué razón? Preguntó Daniel, sintiendo una mezcla de curiosidad y ansiedad. Tuve una visión hace años, explicó Emilio. Fue después de que mi corazón se detuvo por unos minutos durante una cirugía. Vi el mismo lugar que describes, el campo lleno de luz, las figuras. Me dijeron algo similar, que el mundo estaba perdiendo su equilibrio. Pero en ese momento, no supe qué hacer con esa información. ¿Y qué hiciste? Preguntó Daniel. Intent hablar con la gente,
respondió Emilio. Pero nadie me escuchó. Mi dijeron que estaba loco, que había imaginado todo. Con el tiempo dejé de intentarlo. Pero ahora al escuchar tu historia, creo que hay una razón por la que estamos conectados. Tal vez no estaba destinado a hacerlo solo. Daniel asintió, sintiendo un nudo en la garganta. He sentido lo mismo, admitió. Que esto es demasiado grande para enfrentarlo solo. Por eso estamos aquí, dijo Emilio, colocando una mano en el hombro de Daniel. Hay más personas como nosotros. Y así podemos unirnos, tal vez podemos lograr algo. A partir de ese encuentro, Daniel y Emilio comenzarán a trabajar juntos. Con la ayuda de Sofía, organizarán reuniones en su comunidad, invitando a las personas a escuchar sus historias y a compartir las suyas. Las primeras reuniones fueron pequeñas, con solo unas pocas personas asistiendo. Pero con el tiempo más y más personas comenzarán a llegar. En una de esas reuniones, una mujer mayor se levantó para hablar. Siempre he sentido que había algo más allá de lo que podemos ver, dijo con voz temblorosa. Pero nunca supe cómo explicarlo. Escuchar sus historias me ha dado esperanza. Tal vez no sea demasiado tarde para cambiar. Las palabras de la mujer resonaron profundamente en Daniel. Se dio cuenta de que el cambio no tenía que ser inmediato o grandioso. Cada pequeño paso, cada conversación, era parte de algo más grande. Sin embargo, no todos estaban contentos con lo que estaban haciendo. Algunos miembros de la comunidad comenzaron a expresar su descontento, acusándolos de crear pánico innecesario. Una noche mientras Daniel regresaba a casa después de una reunión, encontró un graffiti en la pared exterior de su casa que decía, mentiroso. Su madre al verlo se alarmó. Esto está yendo de las manos, dijo su voz llena de preocupación. No quiero que te lastimen. Esto es importante mamá, respondió Daniel, aunque sentia el peso de sus palabras. No puedo detenerme ahora. Solo quiero que estés a salvo, dijo Carmen abrazándolo. Eres mi hijo Daniel. Eso es lo único que importa. El apoyo de su madre fue un consuelo, pero Daniel sabía que el camino por delante sería cada vez más difícil. Las figuras le habían advertido que su tarea no sería fácil, y ahora entendía por qué. Un día, mientras revisaba los comentarios en sus publications, encontró uno que lo dijo sin palabras. Era de alguien que decía haber tenido una visión reciente, una que describía el campo de luz y las figuras con detalles asombrosamente similares a los suyos. Creo que nos están llamando, decía el comentario. No sé qué significa, pero siento que necesitamos reunirnos. Daniel compartió el comentario con Emilio y Sofía, y juntos decidieron organizar una reunión más grande, invitando a todos los que habían tenido experiencias similares. La reunión se llevó a cabo en un centro comunitario, y para sorpresa de todos, asistieron más de 50 personas. Cada uno compartió su historia, y aunque los detalles variaban, había un hilo conductor que unía a todos. La sensación de urgencia, de que algo debía cambiar antes de que fuera demasiado tarde. Esto es más grande de lo que pensé, dijo Daniel a Emilio después de la reunión. No es solo mi historia. Es la historia de todos nosotros. Y apenas estamos comenzando, respondió Emilio. El cambio empieza aquí. Esa noche, mientras Daniel se preparaba para dormir, miró por la ventana de su habitación. Las estrellas brillaban intensamente, y por un momento, sintió la misma conexión que había sentido en el campo de luz. Estoy listo, susurró. Lo que sí que venga, estoy listo. Cerró los ojos, y por primera vez en semanas, durmió profundamente, sabiendo que estaba cumpliendo con el propósito que le habían encomendado. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividad para Daniel, Emilio, y el grupo que se había formado. Había reuniones casi todos los días, ya sea en el centro comunitario, en parques, o incluso en las casas de quienes querían ayudar. Lo que había comenzado como un mensaje personal se estaba convirtiendo en un movimiento, una comunidad de personas dispuestas a escuchar y actuar. Daniel nunca había sentido una responsabilidad tan grande,
pero también una conexión tan profunda con las personas que lo rodeaban. En cada reunión, nuevas voces comparten historias que parecen confirmar lo que él ya sabía. Las figuras no solo lo habían llamado a él, sino a muchos otros, cada uno con su propia versión del mensaje. Sin embargo, la atención que estaban recibiendo también comenzó a atraer críticas más fuertes. Un día, mientras organizaban una reunión al aire libre, un grupo de personas apareció con carteles que dicen cosas como farsantes, y propagadores de miedo. Uno de ellos, un hombre mayor con una expresión severa, se acercó a Daniel mientras ayudaba a instalar una mesa. ¿Qué derecho tienes a decir que el mundo está en peligro? Preguntó el hombre, su voz cargada de enojo. ¿Qué pruebas tienes de todo esto? Solo estás asustando a la gente. Daniel se detuvo, tomando un respiro antes de responder. No estoy aquí para asustar a nadie, dijo con calma. Solo estoy compartiendo lo que experimento. Lo que he visto. Creo que todos tenemos el derecho de decidir qué hacer con esa información. ¿Why así todo esto es solo tu imaginación? Insistió el hombre. ¿No te has detenido a pensar en el daño que podrías estar causando? Antes de que Daniel pudiera responder, Emilio intervino. El verdadero daño es ignorar lo que sentimos en el fondo, dijo con firmeza. Todos aquí han experimentado algo que no puede ser explicado fácilmente. ¿Eso significa que no es real? ¿Cuántas cosas importantes han comenzado con algo que nadie más entendía al principio? El hombre grunó, pero finalmente se alejó, dejando a Daniel y Emilio en silencio por un momento. Esto no será fácil, murmuró Emilio mirando a Daniel. Pero ya lo sabíamos, ¿verdad? Daniel asintió, sintiendo el peso de las palabras de Emilio. A pesar de los desafíos, no podía darse por vencido. Esa noche, mientras revisaba las notas de las reuniones en su cuaderno, Daniel sintió una vez más esa conexión con algo más grande. Cerró los ojos y respiró profundamente, dejando que su mente vagara. De repente, una visión lo envolvió. Estaba nuevamente en el campo de luz, pero esta vez era diferente. Las figuras no estaban allí. En su lugar, el campo estaba lleno de sombras que avanzaban lentamente, como si estuvieran devorando la luz. Daniel sintió pánico. ¿Qué está pasando? Preguntó, pero no había nadie para responder. La sensación de urgencia regresó con más fuerza que nunca, y de repente, escuchó una voz, una que reconoció como la suya propia. El tiempo se acaba. ¿Debes actuar ahora? Se despertó sobresaltado, el corazón latiendo con fuerza. Sabía que la visión no era solo un sueño. Era un aviso, un recordatorio de que su misión estaba lejos de terminar. Al día siguiente, Daniel compartió lo que había visto con Emilio y Sofía. Las sombras, dijo su voz temblorosa, estaban consumiendo la luz. Nunca lo había visto así antes. Es una advertencia, dijo Emilio con seriedad. Pero también es una oportunidad. Las figuras nos dieron este mensaje por una razón. Tal vez hay algo más que podemos hacer. ¿Cómo que? Preguntó Daniel frustrado. Hemos hablado con tantas personas. Hemos compartido el mensaje. Pero todavía siento que no es suficiente. Sofía, quien había estado escuchando en silencio, finalmente habló. Tal vez necesitamos llegar más lejos, dijo. No solo a las personas aquí en nuestra comunidad, sino a otros lugares. Si esto es tan grande como creemos, entonces más personas necesitan escuchar. ¿Cómo hacemos eso? Preguntó Daniel, aunque su mente estaba trabajando en ideas. No tenemos los recursos para viajar o hablar con todos, pero tenemos las redes sociales, dijo Sofía. Podemos hacer algo más grande. Un evento en línea. Algo que conecta las personas que ya han escuchado con otras que podrían estar dispuestas a escuchar. La idea resonó con todos, y esa misma tarde comenzaron a planificar un evento virtual. Crearían un espacio donde las personas de diferentes lugares pudieran compartir sus historias y reflexionar sobre el mensaje. Sería una oportunidad para unir voces y demostrar que no estaban solos. El evento tomó semanas de planificación. Pero cuando finalmente llegó el día, Daniel no podía creer lo que estaba viendo.
La transmisión en vivo había atraído a cientos de personas, cada una conectándose desde diferentes partes del mundo. Había una energía palpable, una sensación de unidad que atravesaba las pantallas. Daniel tomó un respiro profundo antes de hablar. Gracias a todos por estar aquí, comenzó, su voz llena de emoción. Nunca imaginé que algo tan personal podría convertirse en algo tan grande. Pero esto no se trata solo de mí. Se trata de todos nosotros, de las conexiones que compartimos y de las verdades que a veces olvidamos. A lo largo de la transmisión, personas de diferentes países compartieron sus propias experiencias, cada una agregando un nuevo matiz al mensaje original. Emilio habló sobre la importancia de recordar lo que significa ser humanos, y Sofía moderó las conversaciones, asegurándose de que todos tuvieran la oportunidad de ser escuchados. Al final del evento, Daniel sintió una paz que no había experimentado desde el accidente. Sabía que el trabajo no estaba terminado, pero también sabía que no estaba solo. Habían creado algo que no podía ser ignorado, y eso era solo el comienzo. Esa noche, mientras miraba la luna desde su ventana, Daniel recordó las palabras de las figuras. El cambio empieza pequeño. Finalmente entendía lo que significaban. No necesitaba salvar el mundo de una sola vez. Solo necesitaba encender una chispa. Y con cada persona que escuchaba, esa chispa crecía. Lo lograremos, susurró cerrando los ojos. Juntos. El éxito del evento virtual marcó un antes y un después en la vida de Daniel. Aunque estaba satisfecho con el impacto que habían logrado, también sabía que el camino por delante sería largo y lleno de desafíos. En los días posteriores, los mensajes comenzaron a llegar en masa. Algunas personas compartían sus propias experiencias, mientras que otras buscaban respuestas. Pero no todo era positivo, las críticas también crecieron y con ellas la presión. Emilio, siempre sereno, observaba cómo Daniel manejaba la avalancha de atención. Es fácil sentirse abrumado, le dijo una tarde mientras organizaban una nueva reunión. Pero recuerda, no estás haciendo esto solo. Todos estamos aquí para ayudarte. Daniel asintió, agradecido por el apoyo de Emilio y Sofía, pero la carga emocional era difícil de ignorar. Por las noches, las visiones seguían atormentándolo. Las sombras que había visto en el campo de luz parecían acercarse más cada vez que cerraba los ojos, y sus palabras propias, el tiempo se acaba, resonaban en su mente como un reloj que marcaba una cuenta regresiva. Un día mientras caminaba por el parque para despejar su mente, se encontró con un grupo de niños llegando cerca de una fuente. Sus risas llenaban el aire, y por un momento, Daniel sintió una paz momentánea. Pero esa paz se desmoronó cuando uno de los niños, una niña de unos 8 años, corrió hacia él. ¿Eres el chico del video? Preguntó con los ojos llenos de curiosidad. Daniel se detuvo, sorprendido. ¿Qué video? Mi mamá te vio en su teléfono, dijo la niña. Dijo que hablabas de un lugar bonito con luz, ¿y es verdad? Daniel se arrodilló para estar a su altura, asombrado de que incluso los niños estuvieran escuchando. Sí, es verdad, respondió con una sonrisa suave. Es un lugar muy especial. La niña lo miró por un momento antes de decir. Mi abuelita decía que hay un lugar así. Que vamos allí cuando estamos listos. ¿Crees que está allí ahora? La pregunta lo tomó por sorpresa, y Daniel sintió un nudo en la garganta. Creo que sí, dijo finalmente. Creo que está en ese lugar y que siempre estará contigo. La niña sonrió antes de volver corriendo hacia el grupo, dejándolo allí, reflexionando sobre la conexión que acababa de compartir. Fue un recordatorio de por qué estaba haciendo todo esto. No solo por las figuras o el mensaje, sino por las personas que necesitaban esperanza y orientación. De regreso en casa, Daniel decidió dedicar más tiempo a escuchar a los demás. Aunque compartía su experiencia con regularidad, se dio cuenta de que había mucho que aprender de las historias de otros. Organizó una serie de reuniones más pequeñas, enfocadas únicamente en escuchar. En una de esas reuniones, una mujer mayor compartió una experiencia que dejó a todos en silencio.
Hace años tuve un sueño, dijo su voz temblorosa pero firme. En ese sueño estaba en un lugar lleno de luz, igual al que describes. Pero también six un hombre. Me dijo que el mundo estaba enfermo, que necesitaba sanar. En ese momento no entendí lo que significaba. Pero al escuchar hablar, creo que ahora lo entiendo. Daniel la miró, sintiendo una conexión inmediata. ¿Qué crees que significa? Preguntó. Que todos tenemos un papel que desempeñar, respondió la mujer. No importa cuán pequeño sea. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de hacer algo bueno, algo que marque la diferencia. Las palabras de la mujer resonaron profundamente en Daniel. Las figuras no lo habían elegido por ser especial, sino porque estaba dispuesto a escuchar y actuar. Y ahora entendía que su misión no era salvar el mundo por sí solo, sino inspirar a otros a unirse a esa causa. A medida que las reuniones continuaban, Daniel comenzó a notar un cambio en las personas a su alrededor. Algunos que antes eran escépticos ahora participaban activamente, organizando sus propias reuniones o compartiendo el mensaje en sus comunidades. La chispa que había encendido comenzaba a extenderse, y con ello, legaba una nueva esperanza. Sin embargo, no todos estaban convencidos. Un periodista local publicó un artículo criticando a Daniel y su grupo, llamándolos un culto de la desesperación. El artículo generó controversia, dividiendo en masa la comunidad. Algunos defendieron a Daniel, mientras que otros comenzaron a atacarlo públicamente. Una noche mientras estaba en su habitación, recibió una llamada de Emilio. ¿Liste el artículo? Preguntó Emilio. Sí, respondió Daniel, sintiendo el peso de las palabras del periodista. ¿Y ahora qué hacemos? Hacemos lo que siempre hemos hecho, dijo Emilio con calma. Seguimos adelante. No puedes dejar que las palabras de una persona definen lo que estás haciendo. Recuerda por qué empezaste esto. Daniel suspiró, sabiendo que Emilio tenía razón. Pero aún así las críticas dolían. Decidió escribir una respuesta, no para defenderse, sino para reafirmar su propósito. Publicó un mensaje en sus redes sociales, agradeciendo a quienes habían apoyado la causa y recordando a todos que el cambio comenzaba con pequeñas acciones. El mensaje recibió una respuesta abrumadora. Personas de todo el mundo compartieron palabras de aliento y gratitud, recordando a Daniel que su misión era mucho más grande que cualquier crítica. Un día mientras caminaba por la ciudad, un hombre lo detuvo. Era uno de los críticos más vocales del grupo, alguien que había asistido a las primeras reuniones solo para burlarse. Pero esta vez su expresión era diferente. Quiero disculparme, dijo el hombre bajando la mirada. No entendí lo que estabas haciendo. Pero he estado pensando mucho en lo que dijiste, y creo que tenías razón. El mundo necesita más compasión. Daniel lo miró, sorprendido pero con una sonrisa amable. Gracias, dijo. Todos estamos aprendiendo. Lo importante es que estamos aquí, dispuestos a escuchar. Y esa noche, Daniel se sentó junto a Emilio y Sofía, reflexionando sobre todo lo que habían logrado. A veces siento que apenas hemos comenzado, dijo Daniel mirando las notas en su cuaderno. ¿Y eso está bien? Respondió Emilio. El cambio no sucede de la noche a la mañana. Pero cada paso que damos, por pequeño que sea, es importante. Sofía asintió. Lo que importa es que no estamos solos, dijo. Esto es más grande que cualquiera de nosotros. Mientras hablaban, Daniel sintió una paz que no había sentido en semanas. Sabía que el camino por delante sería largo y difícil, pero también sabía que no estaba caminando solo. Con cada reunión, cada conversación, cada conexión, estaban construyendo algo más grande, algo que podría marcar la diferencia. El tiempo pasó, y lo que había comenzado como una experiencia personal para Daniel se transformó en un movimiento que trascendió fronteras. Las reuniones y transmisiones en vivo continuaron, pero ahora eran organizadas por grupos independientes en diferentes partes del mundo. Lo que un día parecía imposible ahora era una realidad. Personas conectadas por un mensaje común de esperanza,
compasión y la necesidad de cambio. Daniel, aunque seguía involucrado, había aprendido a delegar. Emilio y Sofía se convirtieron en pilares fundamentales para mantener la organización, y muchos otros se unieron para contribuir con sus habilidades y experiencias. El mensaje ya no dependía únicamente de Daniel, se había convertido en algo mucho más grande. Un día, mientras caminaba por las calles de su pueblo, Daniel notó cómo la atmósfera había cambiado. Había más interacción entre las personas, más actos de bondad espontánea. En un rincón del parque, vio a un grupo de jóvenes ayudando a un hombre mayor con sus bolsas del mercado. En otro, un grupo de niños estaba recogiendo basura y hablando sobre el cuidado del medio ambiente. Se detuvo un momento, observando todo, y sintió una oleada de orgullo y gratitud. No podía atribuir todo a su mensaje, pero sabía que había plantado una semilla. Y esa semilla estaba creciendo. Una tarde, Emilio convocó a una reunión especial en el centro comunitario. La sala estaba llena de personas que habían sido parte del movimiento desde el principio, así como de caras nuevas. Daniel se sentó en la primera fila, escuchando mientras Emilio se dirigía al grupo. Hemos logrado mucho, dijo Emilio, su voz firme pero cálida. Pero esto es solo el comienzo. Lo que importa no es lo que hemos hecho hasta ahora, sino lo que continuaremos haciendo. Este movimiento no es sobre una sola persona o un solo mensaje. Es sobre todos nosotros. La sala estalló en aplausos, y Daniel sintió un nudo en la garganta. Aunque había sido el catalizador, ahora entendía que el cambio real solo era posible porque todos habían contribuido. Se trataba de un esfuerzo colectivo, y eso era lo que lo hacía poderoso. Después de la reunión, Sofía se acercó a él. Parece que todo está funcionando, dijo con una sonrisa. ¿Cómo te sientes? Daniel se tomó un momento para responder. Agradecido, dijo finalmente. No solo por lo que hemos logrado, sino porque esto me ha cambiado también. Me siento más conectado con las personas, con el mundo. Creo que eso es lo que las figuras querían que entendiera. Y lo entendiste, dijo Sofía. Y lo compartes con los demás. Eso es lo que importa. En los meses siguientes, Daniel comenzó a tomar un papel menos activo en la organización. No porque hubiera perdido interés, sino porque confiaba en que estaba en buenas manos. Ahora dedicaba su tiempo a reflexionar, escribir y seguir aprendiendo de las personas que conocía a través del movimiento. Un día, mientras revisaba su cuaderno, encontró las notas que había escrito después de salir del hospital. Las palabras parecían de otra vida, pero tenían un peso profundo. El mundo está en peligro. ¿Tú serás el mensajero? Aunque las sombras y la urgencia seguían presentes en su mente, Daniel ya no sentía miedo. Sabía que había hecho lo mejor que podía. Decidió escribir un libro, no solo sobre su experiencia, sino sobre las historias de todas las personas que habían compartido el viaje con él. El libro, titulado Luz en la Oscuridad, se convirtió en un testimonio de lo que era posible cuando las personas se unían por una causa común. Y aunque el mensaje seguía siendo el mismo, la forma en que era recibido había evolucionado. Un día, mientras pasaba por el parque, se encontró nuevamente con la niña que le había preguntado sobre el lugar lleno de luz. Esta vez estaba con su madre, quien reconoció a Daniel de inmediato. Gracias por lo que hiciste, dijo la madre con lágrimas en los ojos. Mis hijos han aprendido mucho gracias a ti. Y yo también. Daniel sonrió, agachándose para saludar a la niña. ¿Cómo estás? Le preguntó. Bien, respondió ella sonriendo. ¿El lugar de luz sigue allí? Siempre estará allí, dijo Daniel. Y siempre estará con nosotros. Mientras observaba a la madre y la hija camina hacia la fuente, Daniel sintió una paz profunda. El mundo todavía enfrentaba desafíos, pero también estaba lleno de posibilidades. Y mientras hubiera personas dispuestas a escuchar, actuar y conectarse, siempre habría esperanza. El tiempo pasó, y lo que había comenzado como una experiencia personal para Daniel se transformó en un movimiento que trascendió fronteras.
Las reuniones y transmisiones en vivo continuarán, pero ahora eran organizadas por grupos independientes en diferentes partes del mundo. Lo que un día parecía imposible ahora era una realidad. Personas conectadas por un mensaje común de esperanza, compasión y la necesidad de cambio. Daniel, aunque seguía involucrado, había aprendido a delegar. Emilio y Sofía se convirtieron en pilares fundamentales para mantener la organización. Y muchos otros se unieron para contribuir con sus habilidades y experiencias. El mensaje ya no dependía únicamente de Daniel. Se había convertido en algo mucho más grande. Un día, mientras caminaba por las calles de su pueblo, Daniel notó cómo la atmósfera había cambiado. Había más interacción entre las personas, más actos de bondad espontánea. En un rincón del parque, vio a un grupo de jóvenes ayudando a un hombre mayor con sus bolsas del mercado. En otro, un grupo de niños estaba recogiendo basura y hablando sobre el cuidado del medio ambiente. Se detuvo un momento, observando todo, y sintió una olida de orgullo y gratitud. No podía atribuir todo a su mensaje, pero sabía que había plantado una semilla. Y esa semilla estaba creciendo. Una tarde, Emilio convocó a una reunión especial en el centro comunitario. La sala estaba llena de personas que habían sido parte del movimiento desde el principio, así como de caras nuevas. Daniel se sentó en la primera fila, escuchando mientras Emilio se dirigía al grupo. Hemos logrado mucho, dijo Emilio, su voz firme pero cálida. Pero esto es solo el comienzo. Lo que importa no es lo que hemos hecho hasta ahora, sino lo que continuaremos haciendo. Este movimiento no es sobre una sola persona o un solo mensaje. Es sobre todos nosotros. La sala estalló en aplausos, y Daniel sintió un nudo en la garganta. Aunque había sido el catalizador, ahora entendía que el cambio real solo era posible porque todos habían contribuido. Se trataba de un esfuerzo colectivo, y eso era lo que lo hacía poderoso. Después de la reunión, Sofía se acercó a él. Parece que todo está funcionando, dijo con una sonrisa. ¿Cómo te sientes? Daniel se tomó un momento para responder. Agradecido, dijo finalmente. No solo por lo que hemos logrado, sino porque esto me ha cambiado también. Me siento más conectado con las personas, con el mundo. Creo que eso es lo que las figuras querían que entendiera. Y lo entendiste, dijo Sofía. Y lo compartes con los demás. Eso es lo que importa. En los meses siguientes, Daniel comenzó a tomar un papel menos activo en la organización. No porque hubiera perdido interés, sino porque confiaba en que estaba en buenas manos. Ahora dedicaba su tiempo a reflexionar, escribir y seguir aprendiendo de las personas que conocía a través del movimiento. Un día, mientras revisaba su cuaderno, encontró las notas que había escrito después de salir del hospital. Las palabras parecían de otra vida, pero tenían un peso profundo. El mundo está en peligro. ¿Tú serás el mensajero? Aunque las sombras y la urgencia seguían presentes en su mente, Daniel ya no sentía miedo. Sabía que había hecho lo mejor que podía. Decidió escribir un libro, no solo sobre su experiencia, sino sobre las historias de todas las personas que habían compartido el viaje con él. El libro, titulado Luz en la Oscuridad, se convirtió en un testimonio de lo que era posible cuando las personas se unían por una causa común. Y aunque el mensaje seguía siendo el mismo, la forma en que era recibido había evolucionado. Un día, mientras pasaba por el parque, se encontró nuevamente con la niña que le había preguntado sobre el lugar lleno de luz. Esta vez estaba con su madre, quien reconoció a Daniel de inmediato. Gracias por lo que hiciste, dijo la madre con lágrimas en los ojos. Mis hijos han aprendido mucho gracias a ti. Y yo también. Daniel sonrió, agachándose para saludar a la niña. ¿Cómo estás? Le preguntó. Bien, respondió ella sonriendo. ¿El lugar de luz sigue allí? Siempre estará allí, dijo Daniel. Y siempre estará con nosotros. Mientras observaba a la madre y la hija camina hacia la fuente, Daniel sintió una paz profunda. El mundo todavía enfrentaba desafíos, pero también estaba lleno de posibilidades.
Y mientras hubiera personas dispuestas a escuchar, actuar y conectarse, siempre habría esperanza. Meses después de que el movimiento que Daniel inició tomara fuerza, el mundo parecía diferente. No porque hubiera cambiado por completo, sino porque la forma en que muchas personas veían sus vidas había evolucionado. Pequeñas acciones, palabras de aliento, y la disposición de escuchar se estaban convirtiendo en algo más común. Aunque los cambios no eran monumentales, el impacto era innegable. Y Daniel sabía que todo esto era solo el comienzo. Una mañana tranquila, Daniel decidió visitar el parque donde solía reunirse con Sofía y Lucas antes de que todo comenzara. Había algo simbólico en ese lugar, como ese representara la línea entre su vida anterior y la nueva etapa que había asumido. Camino hasta el banco donde solían sentarse, su cuaderno bajo el brazo, y así dejó caer, permitiendo que la brisa fresca le despejara la mente. El sonido de los niños llegando y las conversaciones de fondo le recordaron cuán vibrante podía ser la vida. Pero incluso en medio de esa serenidad, Daniel no podía evitar reflexionar sobre las sombras que había visto en sus visions. ¿Habían retrocedido? ¿O seguían avanzando, invisibles pero implacables? Sacó su cuaderno y comenzó a escribir, como había hecho tantas veces desde que despertó en el hospital. Esta vez, sin embargo, no estaba anotando ideas para el movimiento ni mensajes que compartir. Estaba escribiendo para sí mismo, tratando de procesar todo lo que había vivido. Las palabras fluyeron con facilidad. El cambio no siempre es visible, pero eso no significa que no esté ocurriendo. A veces, los pasos más pequeños son los que llevan a los mayores avances. Y aunque el peso de lo que he visto sigue conmigo, sé que no estoy solo. No lo he estado desde el principio. Mientras escribía, una voz familiar interrumpió sus pensamientos. ¿Estás reflexionando otra vez? Era Sofía, con su sonrisa cálida y su energía inconfundible. Daniel levantó la vista y sonrió. Siempre estoy reflexionando. Creo que ya lo sabes. Bueno, y es parte lo que te hace tan bueno en esto, dijo mientras se sentaba junto a él. ¿Qué estás escribiendo esta vez? Pensamientos sueltos, respondió, cerrando el cuaderno. Cosas que no necesariamente comparto con los demás, pero que necesito sacar de mi cabeza. Sofía lo miró con una mezcla de admiración y curiosidad. ¿Y es impresionante cómo has manejado todo esto, Daniel? A veces me pregunto si entiendes cuánto has logrado. No soy solo yo, dijo negando con la cabeza. Esto ha sido un esfuerzo colectivo. Y aunque estoy agradecido por todo lo que hemos hecho, todavía siento que hay más por hacer. Sofía asintió entendiendo su sentimiento. Eso es lo que nos mantiene en movimiento, ¿no? Saber que siempre hay más por lograr. En los meses siguientes, el impacto del movimiento continuó creciendo. Las redes sociales se inundan de historias inspiradoras y testimonios de personas que habían encontrado un propósito gracias al mensaje que Daniel y el grupo habían compartido. Pero con ese crecimiento también llegaron desafíos mayores. Un día, Emilio convocó a una reunión de emergencia. Había surgido un grupo de críticos organizados que estaban intentando desacreditar todo lo que habían construido. Publicaban artículos, videos y mensajes en redes sociales, argumentando que el movimiento era peligroso, que promovía ideas irracionales y creaba miedo innecesario. Daniel se sentó en la mesa con Emilio y Sofía, sintiendo el peso de la situación. ¿Qué hacemos? Preguntó, su voz cargada de preocupación. Lo que siempre hemos hecho, respondió Emilio con calma. Seguimos adelante. No podemos controlar lo que otros dicen de nosotros, pero podemos controlar cómo respondemos. Si nos enfocamos en lo positivo y seguimos ayudando a las personas, las acciones habrán más fuerte que cualquier palabra. Pero esto podría ayudar a la gente, dijo Sofía. Algunas personas podrían comenzar a dudar de todo lo que hemos hecho. Y es un riesgo, admitió Emilio. Pero la verdad siempre encuentra su camino. Solo tenemos que confiar en eso. Aunque las palabras de Emilio eran reconfortantes, Daniel no podía ignorar la presión que sentía.
Esa noche mientras estaba solo en su habitación, abrió su cuaderno y comenzó a escribir una carta a las figuras que había visto en sus visions. A las figuras de luz, escribió, sé que me eligieron por una razón. Pero a veces me pregunto si estoy a la altura de lo que esperaban de mí. El mundo es complejo y aunque vio pequeños cambios, también vio resistencia. ¿Cómo seguimos adelante cuando parece que nunca será suficiente? Las palabras quedaron en la página, sin respuestas. Pero mientras miraba el cuaderno, una sensación de paz lo envolvió. No tenía todas las respuestas, pero sabía que estaba haciendo lo mejor que podía. Y eso tenía que ser suficiente. Una semana después, Daniel recibió una invitación inesperada. Una organización internacional de líderes comunitarios quería que hablara en un evento sobre el impacto de los movimientos sociales. Aunque se sintió intimidado por la magnitud de la invitación, también supo que era una oportunidad para amplificar el mensaje. El día del evento, Daniel se paró frente a una sala llena de personas de diferentes partes del mundo. Su corazón latía con fuerza, pero cuando comenzó a hablar, las palabras fluyeron con naturalidad. Hace un año, comenzó, tuve una experiencia que cambió mi vida. No fue algo que busqué, ni algo que entendí de inmediato. Pero con el tiempo me di cuenta de que lo que six no era solo un mensaje para mí, sino para todos nosotros. A lo largo de su discurso, compartió no solo su historia, sino también las historias de las personas que habían sido parte del movimiento. Habló de las conexiones humanas, de la importancia de la compasión, y del poder de las pequeñas acciones. Cuando terminó, la sala estalló en aplausos, y Daniel sintió una oleada de gratitud y propósito. De regreso en casa, Daniel reflexionó sobre todo lo que había pasado. Sabía que su vida nunca volvería a ser como antes del accidente. Pero también sabía que no lo cambiaría por nada. Había aprendido que el cambio no era algo que pudiera forzar, pero sí algo que podía inspirar. Y esa noche mientras miraba las estrellas desde su ventana, recordó las palabras de las figuras, el cambio empieza pequeño. Y en ese momento entendió que no importaba cuánto tiempo tomara. Lo que importaba era que había comenzado, y que nunca estaba realmente solo. Con una sonrisa, cerró los ojos, sintiendo una paz que venía de saber que había cumplido con su propósito, y que el resto del viaje sería compartido con aquellos que creen en el mismo mensaje.